So good evening. Today is 26th August 2023 and here is Mangesh Naneshwar Burkar sir, Director, Sambodhi Career Academy, Thane West, Mumbai region. And this is our special NDA and NA batch for those students who are pursuing their 11th, 12th standard through arts, commerce and science. Okay, both the girls and the boys students. So in earlier sessions, okay, which we started few days back, we have already discussed about how to prepare for NDA and NA examination, what should be the strategy to qualify this examination, written examination, and how to qualify SSB interview also. And then eventually we started our specific topics from gender studies part. So that is constitution we started. Okay, from next week, our new faculty will start taking science section also. Okay, so from next week on our Saturday, Sunday and Monday lectures, okay, classroom and online sessions. So 1 or 2 lectures we shall dedicate for science section. So, okay, so we shall continue our general studies discussion also, and we shall start one session on 1 or 2 sessions on science also. Okay. So now in last lectures which we conducted on constitution subject, so I have given you so many things. Okay, I have discussed with you constitution making process. Okay, then we have discussed the constitution, like the development with respect to the constitution in the pre-independence period and in the post-independence period. Okay, then we discussed preamble of the Constitution of India, parts of the Constitution of India, schedules of the Constitution of India, and then we started a discussion of articles, very important articles. So article 1 to 4. Okay, what is the subject of article 1 to 4? Yeah, tell me, what is the subject of article 1 to 4? Union territory. Yeah, union and its territory. Okay, okay, union and its territory, right? Then what is the subject of article 5 to 11? Citizenship. Citizenship. Very good, citizenship. Yeah. What is the subject of article 12 to 35? Fundamental right. Fundamental rights. Okay, fundamental rights. Okay, so fundamental right is your this thing. Okay, fundamental right. Okay, and then after fundamental right, there is a discussion of directive principles of state policy, 36 to 51. And then after that, there is only single article, 51A. So 51A, it was not actually in the Constitution of India. Later on, it incorporated into Constitution. So it is fundamental duties. Okay. So we have started discussion on all those important articles group wise. Okay. So first group we discuss article 1 to 4, that is union and territory, right? Union and territory, states and union territories. Second group, citizenship. So we discussed those articles. And the third group we are discussing, that is fundamental rights. So what I discuss about article 14. What is the subject of article 14? Yeah, tell me fast. What is the subject of article 14? आर्टिकल 14 के बारे में हमने क्या डिस्कशन किया था? भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 जो है उसके बारे में हमने क्या डिस्कशन किया था? Equality. There are two things in article 14. What is one? Equality before law. This is one thing. And what is second thing? Protection of law. Protection of law. Equal protection of law. Equality before law and equal protection of law. Very good. What is article 15? Just once again, we are revising the things so that through that I would check that you are going through the notes properly, you are revising the things properly. Okay, because that is very, very important. Okay, so revision is very important. Yeah, what is article 15? Prohibition of religion, caste, race.
नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कौन से आधार पे? नो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए। कौन से आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, है ना, या स्त्री है या पुरुष है, वो कहाँ पे जन्मा है, प्लेस ऑफ बर्थ, है ना, उसकी कास्ट कौन सी है, उसका रिलीजन कौन सा है, वो कौन से रेस से है। ओके, रेस से मतलब वो उसके कलर से रिलेटेड है थोड़ा सा। ओके, तो इस तरह से, राइट, तो इस तरह से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 15। व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 16? और व्हाट इज, नॉट वाज, व्हाट इज अ सब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 16? equal opportunity. हाँ, so article 16 is related to equal opportunities, right? अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी मतलब क्या? संधि। तो आपको अपॉर्चुनिटीज इक्वल होनी चाहिए। कैसे? आपको, सो नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ अगेन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, सो इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, है ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सो दैट इज आर्टिकल 16. Then what is 17? 17 we discuss abolition of untouchability, अस्पृश्यता को प्रतिबंधित करना, एबोलिशन, उसको नष्ट करना। नो डिस्क्रिमिनेशन, ओके, लाइक देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ discrimination on the basis of touchable and the untouchable, on the basis of lower caste of the backward class, right? So untouchability, so very important article, untouchability. Okay, then after that 18, abolition of the titles, but excluding which titles? Excluding which titles? अरे मैंने बताए थे ना टाइटल्स, कौन से टाइटल्स हम दे सकते हैं। हम मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे सकता है मिलिट्री टाइटल्स, जैसे आप लोग जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जब एज अ ऑफिसर रिक्रूट हो गए, है ना, तो एज अ ऑफिसर, या फिर जो लोग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में इनफैक्ट सोल्जर के तौर पे भी जो लोग भर्ती होते हैं, रिक्रूट होते हैं, so for their extraordinary service, for their extraordinary performance during certain operations, they receive certain puraskar, certain awards. Shaurya Chakra, Paramveer Chakra, Mahavir Chakra. You must be knowing about this thing, right? So these are the gallantry awards. So you can take these gallantry awards, and government can give, can award persons with a meritorious contribution in the service of the nation these kind of gallantry awards. Okay, so gallantry awards is not a title. मतलब गैलेंट्री जो अवार्ड है वो कोई टाइटल नहीं है, वो बिकॉज ऑफ आपने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस किया, देश के प्रति काम किया, देश के लिए काम किया, युद्ध में आपने अच्छा परफॉर्मेंस ये किया, सो दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग दोस गैलेंट्री अवार्ड्स। और फिर अदर मेरिटोरियस अवार्ड्स, जैसे हमने सिविलियन अवार्ड्स की बात की थी, है ना, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, राइट? सो दीज आर द important academic awards, civilian awards. Okay, civilian awards. And then, like Maharashtra government just recently last week, Udyog Ratna award to Ratan Tata. Just last week they have declared. So government can give Maharashtra Bhushan Puraskar. Why Maharashtra Bhushan Puraskar? Because of some sort of social work, some sort of work, है ना कोई व्यक्ति अपने आप को समर्पित कर देता है किसी सामाजिक कार्य में, किसी शैक्षणिक कार्य में, है ना, किसी इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के काम में। सो बिकॉज ऑफ दैट यू कैन सी कि दीज पीपल दे आर डेडिकेटिंग देमसेल्व्स, ओके,
या ओम, काय प्रॉब्लेम आहे ओम? हॅलो, आवाज येतोय का माझा की नाही येत आहे? हॅलो. Okay, so academic awards or the awards for the performance, है ना? तो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, so they are giving awards to the citizens of India. Okay, in fact, those people like Mother Teresa, you must be knowing Mother Teresa. So Mother Teresa awarded by central government. Okay, you must be knowing that person. His name was Nelson Mandela. Are you aware about Nelson Mandela? Okay, Nelson Mandela. So he also recipient of Indian government's award, right? So basically, in case of great contribution towards humanity, towards society, so you can achieve those awards. Like you can receive those awards for your contribution in different fields: public service, social service, education, health sector, वगैरह वगैरह वगैरह. Okay, so no denial to those awards. Okay, so Article 18 we have discussed last time. 19, what is 19? 19 मध्ये काय डिस्कस केलं होतं आपण? बोलत चला, म्हणजे मला कसं आहे की पुढे जाता येईल. बोलत चला. व्हॉट इज आर्टिकल 19? या, हा, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड expression. Okay, so in Article 19, how many articles were there initially? 7. Okay, which is excluded from Article 19? See, I have told you that there were initially 7 rights in Article 19, freedom of speech and expression. Okay, so freedom of this, freedom of assembly, freedom of speech and expression, freedom of movement, freedom of profession. Okay, and then freedom of performing religious activities वगैरह वगैरह सगळं आहे. म्हणजे freedom of speech and expression, freedom of profession. Okay, freedom of movement. Movement means to move from one place to another place. Okay, then freedom of what? Profession. So you can do any profession. Okay, and one article, one part which I have told you last time, that there was a right to property also. But right to property now is not a fundamental right. It is a constitutional right. Okay, but it is not in the list of fundamental rights, right? राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से निकाल के उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में ही डाला गया है, लेकिन वो मूलभूत अधिकार नहीं है. ओके, मूलभूत अधिकार क्यों नहीं है पता है क्या आप लोगों को? जैसे राइट टू प्रॉपर्टी मतलब भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका अगर वायोलेशन होता है मूलभूत अधिकार का, दोज आर्टिकल्स विच आर इन आर्टिकल इन बिटवीन आर्टिकल 12 to 35. So if these articles violated, so directly you can approach to the Supreme Court of India. समझला है ना? आपके अगर फंडामेंटल राइट का अगर वायोलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत. अंडर आर्टिकल 32, अंडर आर्टिकल 226 you can approach to the High Court of State in case of violation of fundamental right. तो अभी सपोज मेरे जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे वी लास्ट टाइम वी डिस्कस आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना? सो आर्टिकल 19 है. सपोज आर्टिकल आपको प्रोफेशन, सपोज आप ऐसे किसी कम्युनिटी से हो कि जो कम्युनिटी कारपेंट्री का ही काम कर रही थी, ठीक है, मतलब सुतार काम, एंड इफ somebody is denying you to do other work other than the carpentry. Okay, suppose government is denying you, government institution is denying you, so that is a violation of your fundamental right, because constitution ने कहा है कि आप किसी जाति धर्म विशेष के हो, पंथ के हो, आपका पहले का काम कौन सा भी था, लेकिन अभी आप कुछ भी कर सकते हो, एनी प्रोफेशन यू कैन परफॉर्म, राइट? So if some organization, some officer violated your right, then you can directly approach to the Supreme Court of direct Supreme Court will take a cognizance of your case, right?
take a cognizance of your case. So that is very important, right? आता right to property काय माहिती आहे का? Right to property was earlier in fundamental right, but later on it was removed, and now it is a legal right. It is a constitutional right, but it is not a fundamental right. For example, you must be knowing ED. Are you aware about ED, Enforcement Directorate? In everyday newspaper or every day, if you are watching news channels, so you will find news related to ED. That ED ने ऐसा किया, ED ने इसको पकड़ा, ED ने उसको पकड़ा, ED ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया. बघता ना तुम्ही न्यूज वगैरे, है की नाही? So what is this ED, Enforcement Directorate? So Enforcement Directorate is such organization of India which is basically taking care of the economic offenses. Okay. Or a property, like if somebody is held, okay, if somebody is held for accumulating property through corrupted means, okay, if somebody is alleged that politicians असतील, bureaucrats असतील, okay, कोणी असेल कि बाबा इसके पास संपत्ति तो है लेकिन संपत्ति इसने काले धंधे करके जमा की है, तो इसके ऊपर अभी रेड होंगी, है ना? बहुत सारे हमारे महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस, देश के पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स ऑल्सो, दे आर अंडर द ट्रैप ऑफ ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट. अभी क्या है कि सपोज राइट टू प्रॉपर्टी अगर फंडामेंटल राइट होता तो ये जितने भी लोग हैं जिनके खिलाफ ऐसी रेड होती है वो सारे के सारे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाते थे. बिकॉज उनका एक ये क्या रहता था फिर कि बाबा हमारे मूलभूत अधिकार का हनन हुआ है, हमारे मूलभूत अधिकार के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया है. समजतंय काय म्हणतोय मी ते? म्हणजे यू आर अक्युमुलेटिंग प्रॉपर्टी, दैट इज योर राइट. ओके, नोबडी विल डिनाई यू. आप यार लखपति क्यों बनते हो, आप करोड़पति बनो, आप अब्जोपति बनो, आप केवल मिलीनियर ही क्यों रहते हो, आप बिलीनियर बनो, कोई नो प्रॉब्लम. वी हैव सो मेनी इंडस्ट्रियलिस्ट, राइट? ओके, but when you are earning a property, so you should pay the tax. You should not hide कि what are the sources of your accumulation of property, है ना? देखो प्रॉपर्टी है, मेरा अगर इनकम इतना है तो उसके हिसाब से फिर मेरी प्रॉपर्टी है तो मैंने उसके हिसाब से प्रोपोर्शनल टॅक्स पे करना चाहिए. दैट्स वाय वी हॅव अ स्लॅब स्ट्रक्चर्स की इतक्या इन्कम पर्यंत माफ, इतका इन्कम असेल तर त्याला एवढा टक्के टॅक्स, इतका इन्कम असेल तर त्याला तेवढा टक्के टॅक्स. असं आपल्या इकडे असतं की नाही? इन इंडिया वी हॅव दिस. सो दॅट्स वाय accumulation of property, that is not a crime. Okay, but what is crime? If you are creating a black economy. Okay, और गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो why they are raiding the people, why they are raiding the officers, why they are raiding the bureau politicians, or why they are raiding some industrialist business personals. तुम्हाला माहिती आहे का आता जळगाव मध्ये रेड पडली ईडीची सोनाराच्या दुकानामध्ये, माहिती आहे तुम्हाला? आर यू अवेअर अबाउट दिस? जस्ट लास्ट वीक पूर्ण दुकान खाली गेलं त्यांनी. करोडो रुपयाचं सोनं त्यांचं ईडीच्या ताब्यामध्ये आहे. जस्ट असं लास्ट वीक. यू डू वन थिंग, यू स्टार्ट वॉचिंग ऍटलीस्ट न्यूज चॅनल्स before going into bed. You just watch news channels while taking your meal. इव्हिनिंग नाईटचं मील असते ना, ते घेताना तुम्ही कंपल्सरी अर्धा तास न्यूज चॅनल बघत चला. मी मागे पण सांगितलं होतं, किती लोक करता की घरी टीव्हीच नाहीये, बंद केली आहे का टीव्ही? आहे ना? इन्स्टेड ऑफ, सपोज इफ यू आर हॅव्हिंग अ हॅबिट टू go on social media, okay, so instead of wasting your time on social media, you invest. See, there are two words, one is wasting and another is investing. Okay, so these are two words, right? So investing, that if you are watching new channels, national, international and state, so that is your investment. You are investing your time, you are not wasting your time. म्हणजे आता तुम्ही जर या 10 दिवसातल्या न्यूज बघितल्या असत्या
तर तुम्हाला लगेच लक्षात आलं असतं की अरे सरांनी जे सांगितलं आपल्याला ते तर मी न्यूज बघितली आहे. सो सी, टू अंडरस्टँड सो मेनी थिंग्स, to develop our thinking process, to develop as a matured person. Okay, maturity means not की वयाने वाढणं नसते मॅच्युरिटी. ओके, नुसताच वयानेच वाढला. आपण म्हणतो ना क्या यार बस तुम्हारा शरीर ही बढ़ रहा है, बाकी कुछ नहीं बढ़ रहा है, दिमाग नहीं बढ़ रहा है. तो दिमाग बढ़ाने के लिए हमें ये करना होगा. Okay, so read news channels. If you are not reading newspapers, at least at least watch न्यूज चॅनल्स, गुड न्यूज चॅनल्स. मराठी बघा, काही प्रॉब्लेम नाही. मराठी और इंग्लिश. हिंदी तर बिल्कुल आय वुड नॉट सजेस्ट यू हिंदी, एनी हिंदी. डोंट गो फॉर एनी हिंदी न्यूज चॅनल. ओके, आय एम नॉट अगेन्स्ट द हिंदी न्यूज चॅनल्स, बट no need of those, right? English or Marathi. Okay, so start this thing right now. Okay, after finishing this lecture, today's lecture, you go to home and at night, just before going into bed, you start watching news channels. अर्धाच तास बघा, काही प्रॉब्लेम नाही, अर्धा तास. ओके, सो एनीवे, सो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, सो राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट एज अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ लीगल राइट, इट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. And see what is constitutional. If something is in some article under constitution, then that is called as constitution. Okay, 2-3 वर्ड्स तुम्हाला सांगतो, ते तुम्ही लक्षात ठेवा कायमचे. If suppose if I am telling you that is your article 324. So article 324 is related to the establishment of the Election Commission of India. So Election Commission of India is called as a constitutional body. Union Public Service Commission, which conducts your NDA examination, CDSC examination, Central Armed Police Forces examination, Assistant Commandant, okay, UPSC Civil Services examination. So all the examinations conducted by UPSC, Union Public Service Commission. But UPSC and even MPSC also, Maharashtra Public Service Commission, these are constitutional bodies because these bodies have been created under one specific article of the constitution. Okay, so this is constitutional. So constitutional right म्हणजे काय, which is given by the constitution, so fundamental right is a constitutional right, or whatever mentioned in the fundamental right is constitutional right. का, कारण mention in constitution of India, article 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 20, सगळेच्या सगळे आर्टिकल. राईट, आर्टिकल 21 आपण मागे डिस्कस केलं, राईट टू लाईफ अँड पर्सनल लिबर्टी. कॉन्स्टिट्यूशनल राईट आहे, बट मेन्शन इन फंडामेंटल राईट, सो दॅट इट इज युअर फंडामेंटल राईट. मूलभूत अधिकार आहे, दिस इज मूलभूत अधिकार. ओके, सो ट्राय टू अंडरस्टँड कन्सेप्ट ऑल्सो. ओके, if I tell you that so and so is a parliamentary body, so what do you mean by parliamentary body? A body which is created by the parliament, or a body which is created because of some decision of the parliament. Okay, another word for parliamentary body is statutory body. Statutory body. हे नोट करून ठेवत चला, हे नुसतं मी काय नोट करून ठेवत चला. Parliamentary body means a body which is created through parliament, or the another name of parliamentary body is statutory body. Okay, statutory body. Okay, थोडस लिहून घ्या. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और द, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मीन्स बॉडीज or the institutions. Write down just for your better understanding. Bodies or institution हाँ, पहले कॉन्स्टिट्यूशन लिया. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, फर्स्ट राइट डाउन, बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस created, bodies or institutions created प्रश्न डबल सांगा. bodies or institutions created
under the articles mentioned in the constitution, under the articles mentioned in the constitution are called as constitutional bodies, Second, okay, second terminology, parliamentary. Okay, second terminology is parliamentary. Oblique statutory body. Yes. रिपीट करो ना ये वापस से. काय रिपीट करू? वही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और इंस्टीट्यूशन. हाँ, सेकंड आहे पार्लियामेंटरी और statutory. See, constitutional bodies means those bodies which are created under the provisions under काय लिहिलं होतं, काय सांगितलं होतं मी? Under the articles mentioned in the constitution. Constitutional bodies or institutions are those bodies or institutions which are created under the articles mentioned in the constitution. Okay, जसं फॉर एक्झाम्पल आर्टिकल 324 म्हणजे काय, इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया है ना. आर्टिकल 315 युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन, महाराष्ट्र पब्लिक सर्व्हिस कमिशन. ओके, मग आणखी बरोबर कसं आहे, प्लॅनिंग फायनान्स कमिशन आहे, फायनान्स कमिशनचं वेगळं आर्टिकल आहे. ओके, सो मेनी. And then second is term is parliamentary or statutory body. Okay, the bodies, write down the definition. The bodies which are created through the parliament or by the parliament. The bodies which are created by the parliament. आता पार्लमेंट कडून बॉडीज कशा क्रिएट होतात, हाऊ द बॉडीज आर क्रिएटेड और हाऊ द इन्स्टिट्यूशन्स organized or constituted through the parliament. So in parliament we are having Lok Sabha and Rajya Sabha and the president. Okay, so basically in Lok Sabha there is a proposal, in Rajya Sabha that they sanction that proposal, in Lok Sabha they sanction that proposal about the creation of some institution, and then finally they receive a permission from the president of India. So the same is a procedure to pass the bill. Okay, so basically parliamentary body or the statutory body means those bodies which have been created, which have been constituted through a specific process of the parliament. Okay, or which have been created by the parliament. एवढं सिंपल लक्षात ठेवायचं. किंवा त्यालाच काय म्हणतात, statutory body, right? So the parliamentary or the statutory bodies are those bodies which have been created by the or which are created by the parliament, right? Then and then there is another terminology that is government body. So government body means what, or the executive body sometimes. Council of Ministers असतं आपलं. मी तुम्हाला मागे सांगितलं होतं की what is the difference between Council of Minister, okay, what is cabinet, what Council of Minister consists of, मागे सांगितलं होतं. So executive body, okay, or the government body means government which is in power. So they take a decision and they form some institutions or bodies that is called as government bodies. Okay, anyway, now in last time we discussed, I think we finished article 19, then 20, 21, right? इथपर्यंत आपण डिस्कस केलेलं होतं. In last lecture we finished up to article 21. In article 21 I have discussed with you that article 21 is right to life and person liberty, and under right to life and personal liberty there are so many things, under which case Supreme Court of India identified a very detailed list of right to life and personal liberty. What is the name of that case? लिहून दिलं ना मी तुम्हाला. मेनका केस. Menka case. First case was initial case was
गोलकनाथ केस कोणती केस होती? गोलकनाथ होती, कुठली होती? कोणता नाथ होता? गोपालन केस. In case Gopalan case, and later on a decision was given in the Menka case that what was the decision? The right to life and personal liberty. So against executive and legislative action. Against executive and legislative actions. मतलब सरकार के खिलाफ ही नहीं, तो जो हमारी पार्लियामेंट रहेंगी उसने भी ऐसा कुछ आदेश पास किया कि जिससे आपके राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के ऊपर कुछ ये आता है, लिमिटेशंस आते हैं या फिर कुछ उसका उल्लंघन होता है, तो उसके खिलाफ जो है ये मेन का केस में डिसीजन दिया गया था, राइट? सो वी हैव डिस्कस ऑल दिस थिंग्स. ओके, देन द नेक्स्ट राइट इज आर्टिकल 22. आर्टिकल 22. ओके, या सो आर्टिकल 22 आपण थोडंसं हे करू, डिस्कस करू. आर्टिकल 22. Write down article 22. So along with discussion, I am discussing the things. Now, prior to that, write down one more article. Article 21A. Article 21A. Just before article 22, write one article also, which is very important. Article 21A, that is right to education. Okay, article 21A, right to education. In that, write down. It shall the state responsibility. It shall be the state responsibility. State means government. It shall be the state responsibility to provide free and compulsory education. Free and compulsory education to all the children of 6 to 14 years of age. Sir, can you repeat free and? State shall provide, or it shall be the responsibility of the state to provide free, mufat and compulsory, saktiche, free and compulsory education to all children of 6 to 14 years of age. It means that only elementary education. Okay, elementary education मतलब जो primary secondary level का जो education है. It means that only elementary education is a fundamental Which right. age? Of the age 6 to 14 years. अरे यार, मी इतकं स्लो सांगतोय, तुम्हाला ऐकायला जात नाहीये का? I am going very slow. Okay, see, once again, it shall be the responsibility of the state to provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years. Okay, children of 6 to 14 years of age. असंही देऊ शकता. Okay, it means that only elementary education, elementary, ELEMENTARY. It means that only elementary education is a fundamental right and not higher or professional education. And not higher or professional education. It means that elementary education is a fundamental right
and not higher or professional education. So see, 6 to 14 years of age means what? Only up to the 8th standard. Okay, only up to 8th standard. So we can consider this 6 to 14. 6 मध्ये तुम्ही कोणत्या वर्गात असता? फर्स्ट स्टँडर्डला असता. सो फर्स्ट स्टँडर्ड टू 14 मध्ये तुम्ही 8व्या वर्गात असता. तर पहिली ते 8वी पर्यंतचं शिक्षण हे मोफत आणि सक्तीचे. हा काय फंडामेंटल राईट, मूलभूत अधिकार आहे. ओके, आर्टिकल 21A through. And there is one specific act also passed by the government, that is Right to Education Act 2019. Okay, but beyond that is not your fundamental right. It's a right. Okay, it's a right. It's a constitutional right, but it is not a fundamental right. Okay, म्हणजे professional education and higher education. Suppose आता बघा, at in Mumbai like cities, you must be knowing that there are municipality schools. Okay, in normal district regions, there are Jilla Parishad schools. Okay, but if you find most of the parents, okay, those who are somehow, what you can say, those who are having good income, so they don't want their wards to take education from the government, Jilla Parishad or the municipality schools. They enroll their wards to, nowadays there are international schools, IB board, ICSE board, CBSE board, CBSE board. Okay, I can. So everybody wants that his or her child should get a standard education. And what is our concept of standard education? English medium, CBSE board, ICSE board, IB board. Okay, so this is generally in city areas and even in the district areas. Okay, but those who are from marginalized section, from poor families, so most of the students, they are taking education from Jilla Parishad schools or they are taking education from the municipality schools. Okay, so but afterwards, when you are crossing 8th standard, okay, so at many places, suppose you are getting education in some colleges, in some engineering colleges, medical colleges. So if you are a ranker, then there is a possibility that if you got admission through your merit list, okay, so the education is free. Okay, suppose if somebody is getting admission into government medical college for MBBS, so MBBS is a professional degree. If somebody is getting admission in IIT, so IIT is a professional degree. Okay, and that is the entire education expenditure is borne by government. Okay, if you are getting admission, but if you are getting admission into the private college for the MBBS, for the BTech, for the engineering, then that is not free. है ना? तुम्ही MBA करायचं म्हटलं भविष्यामध्ये, तर MBA साठी IIM आहेत, Indian Institute of Management Studies, but those are government institutions. Okay, if you are getting admission into some गल्लीवाला institution or कुठल्या तरी, तर at least you need to pay 4 to 5 lakhs to complete your MBA post graduation. So these are professionals. So this is not to pursue any career, to pursue any degree course is your right, but for that you need to pay. बरोबर ना? म्हणजे तुम्हाला उच्च शिक्षण घ्यायचं आहे, तर तुमचा गव्हर्नमेंट मध्ये लागला तर तिथे फ्री आहे किंवा कन्सेशनल असेल. जसं आता तुम्ही हॉस्पिटलमध्ये जाता, हॉस्पिटलमध्ये गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट 10 दिवस जरी राहिला तरी त्याला समजा 1000 रुपये बिल येईल, कारण ते कन्सेशनल आहे. पण तुम्ही 2 दिवस ऍडमिट राहा बरं एखाद्या चांगल्या हॉस्पिटलमध्ये, 2 दिवसात 2 रात्रीचे 2 लाख रुपये काढतो. त्यांना काही घेणं देणं नसते तुमच्याकडे पैसे आहेत की नाहीये. आजकाल इन्शुरन्सचा पण मोठा बिझनेस आहे, माहिती आहे तुम्हाला? इन्शुरन्स कंपल्सरी लोक मागे लागतात, तुमच्या इन्शुरन्स घ्या. तुमचे 2 मुलं आणि तुम्ही पती पत्नी त्याच्यामध्ये कव्हर होतात. मग त्याच्यामध्ये 5 लाखाचं जरी बिल आलं तरी ते म्हणतात की बाबा हमारी इंश्योरेंस कंपनी जो है, सो इंश्योरेंस कंपनी विल पे. सो बेसिकली लाइक
there are so many topics, so many issues for discussion, but I'm not going into detail. So just keep in mind that primary, secondary up to like secondary, म्हणजे 8 standard म्हणजे तुम्ही secondary मध्ये entry घेता, है ना? So up to that level, education is free. Okay. आता काही काही ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या स्कूल 10वी पर्यंत असतात, काही ठिकाणी म्युन्सिपालिटीचे स्कूल 12वी पर्यंत असतात. सो इफ यू आर स्टडिंग इन दोज स्कूल्स, सो द एज्युकेशन इज फ्री. ओके. हा, बट कंपल्सरी राईट टू एज्युकेशन अँड कंपल्सरी द फंडामेंटल राईट इज अप टू व्हॉट, A1 to 8. ओके. हा, त्याच्या बियॉन्ड तुम्हाला राईट आहे, एज्युकेशन घेण्याचा राईट आहे, कोणी तुम्हाला डिनाय करू शकत नाही. पण देन इट डझंट कम इन फंडामेंटल राईट. ओके. So write down right to education झालं. Only elementary education is a fundamental right and not higher or professional education. Okay. Then write down further. Article 21A. Article 21A added Article 21A added by the 86th constitutional added by the 86th constitutional amendment. Amendment means घटना दुरुस्ती. Amendment Act of 2002. Okay, this provision was added by the 86th Constitution Amendment Act of 2002. Okay. This is to achieve education for all. This is to achieve education for all. And this is described as the dawn. Okay, the dawn म्हणजे पहाट, the dawn of DAWN, the dawn of the second revolution. This is described as the dawn of the second revolution in the chapter of citizens' right. This is described as the dawn of DAWN. Dawn म्हणजे सकाळ पहाट. Second revolution in the chapter of citizens' right. It is Earlier, citizens' right. Full stop. Earlier, this provision of free and compulsory education. Earlier, this provision of free and compulsory education. Earlier, this provision मतलब काय, त्याचा ते जे हे आहे, म्हणजे ती जी त्याला आपण प्रोव्हिजनला काय म्हणतो, म्हणजे जे मेन्शन केलेलं आहे, तरतूद. ओके. Earlier, the provision of free and compulsory education for children was under Article 45. Okay, Article 45. तर जसं आता हे 21A मध्ये जे आलं, तर ते सेम प्रोव्हिजन किंवा सेम कन्सेप्ट कुठे होती आधी? आर्टिकल 45 मध्ये, अंडर आर्टिकल 45 ऑफ और इन पार्ट 4. आर्टिकल 45 and part 4. Okay, part 4. Okay.
Part 4. In bracket, write down directive principles. Now, subject of Article 45 is, now subject of Article 45 is to provide, is असं लिहा, state shall provide, is dash करून लिहा, state shall provide early childhood care and education for all children early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. Okay, so now see Article 45 आधी काय होतं? That education right for the children, Article 45. Okay, but with this amendment, 86th Constitutional Amendment 2002, okay, Article 21 is added, and then with the Article 21, what is added? That education for the children up to the age group of 6 to 14 years. And after that, like the subject of Article 45 is now the subject of Article 21A. And what is the subject of Article 45 now? State shall provide early childhood care and education for children until they complete the age of 6 years. Okay, म्हणजे काय झालंय की जे 45 चं होतं ते 21A चं झालं. ओके, आणि 45 मध्ये काय आलं तर अर्ली चाइल्डहुड केअर अँड एज्युकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 इयर्स. 6 वर्षापर्यंत त्याची केअर आणि त्याला जे शिक्षण आहे म्हणजे तो पहिलीच जातपर्यंत, हे कोणाचं काम आहे? सरकारचं काम आहे. हे आलंय कशामध्ये? आर्टिकल 45 मध्ये, विच इज डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ओके, then next item. This amendment, that is 86th amendment, this amendment also added new fundamental duty under Article 51A. New fundamental duty under Article 51A, which is 11th in number, which is 11th. मतलब फंडामेंटल ड्युटीज मध्ये आधी 10 होते, आता ती 11वी झाली आहे, which is 11th in number. 11th in number. It is as follow. It is as follow. Write down in comma into inverted comma. It shall be the duty of every citizen
It shall be the duty of every citizen of India to provide opportunities. It shall be the duty of every citizen of India to provide opportunities for education. It shall be the duty of every citizen. Article 51A मतलब fundamental duty काय म्हणते? It shall be the duty of every citizen of India. It shall be the duty of every citizen means तुमची आमची ड्युटी आहे. Every citizen of India to provide opportunities. Opportunities संधी. Opportunities. OPPORTUNITIES. To provide opportunities for education to his child or ward, to his child or ward between the age of 6 and 14 years. To provide opportunities for education to his child or ward between the age of 6 and 14 years. है ना? तो आर्टिकल 51 यह कहता है कि हर भारतीय नागरिक की ये जिम्मेदारी है, ड्यूटी है कि उसने अपने बच्चे को 6 से 14 साल की उम्र में एजुकेशन की फैसिलिटीज देनी आवश्यक है ना? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड between the age of 6 and 14 years, 14. Okay. So this is very, very, very important. Okay. Very important. Then write down Article 22. Okay. So this is our, these are the things which are related to Article 21A. So keep in mind Article 21A, education between 6 to 14 years. Article 45, early childhood care and free education up to the age of 6. Article 45. Article 21A. So it is Article 21A, Article 45 and Article 51A, 11th duty. That is, it shall be the duty of the citizen of India, every citizen or every parent, we can say, that it shall be the duty of every citizen of India. So basically it is a duty of citizen of India means जेव्हा तुम्ही parent असाल तेव्हाच, है ना? To provide opportunities for education to each child or ward between the age of 6 and 14 years. So Article 51A. Article 51A means fundamental duties. Fundamental duties are associated with whom? Fundamental duties are associated with every citizen of India. भारत के जो नागरिक हैं, उन नागरिकों की 11 जिम्मेदारियां हैं. जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स में क्या फर्क है कि राइट्स आपको अधिकार बताते हैं, ड्यूटीज आपको कर्तव्य बताते हैं. Okay. So every time we are talking about this is my right, that is my right, but what about your own responsibilities? What is your own responsibility? So duties talk about your responsibilities. So one of the duties is to provide opportunities for education to your children between the age of 6 and 14, है ना? तो देखो ये हो गया. Then write down Article 22. Article 22. Protection against arrest and detention. Protection against arrest and detention. Arrest, ARREST. Protection against arrest and detention. This article provides protection to persons. This article provides protection to persons who are arrested. This article provides protection to persons who are arrested or detained
इट इज ऑफ टू टाइप. इट इज ऑफ टू टाइप. डिटेन्शन आणि अरेस्ट माहिती आहे तुम्हाला. टू डिटेन मीन्स व्हॉट. अंदर भेजना, जेल में डालना, तुरुंगात टाकणे म्हणजे काय डिटेन्शन. अरेस्ट करतो ना आपण, अरेस्ट है ना. सो डिटेन्शन इज ऑफ टू टाइप्स. बट even if somebody is arrested, so he or she is having a right against the detention, है ना. अगर किसी व्यक्ति को डिटेन किया जाता है ना, तो उसको भी उसका अधिकार है. उसको भी उसका अधिकार है. ओके, सो राइट डाउन. डिटेंशन इज ऑफ टू टाइप्स. Detention is of two types. Number one, punitive detention. Punitive. Punitive. Punitive detention. Punitive detention. It means to punish a person. It means to punish a person. Punitive detention. It means to punish a person for an offense. To punish a person for an offense committed by him after trial. After trial, TRIAL, after trial and conviction. Conviction, CONVICTION, conviction in a court. अच्छा, तो देखो अभी सजा किसको दी जाती है. हाँ, नहीं, लाइक सजा किसको दी जाती है नॉर्मली. देखो अभी क्या होता है हमारे यहाँ पे, क्या है, व्हाट इज दिस चोकरे को. हाँ सुधीर, व्हाट इज समीर व्हाट इज दिस. पनिशमेंट उसे दी जाती है. सपोज किसी ने चोरी की, किसी ने मर्डर किया, किसी ने हाफ मर्डर किया, है ना, किसी ने कुछ झगड़ा किया, राइट. सो व्हाट इज यूजुअल प्रोसेस. सपोज टू पीपल आर क्वारलिंग विथ ईच अदर एंड देन झगड़ा करते करते किसी ने किसी के नाक में मार दिया, ब्लड निकल गया है. दैट इज कंसिडर्ड एज अ हाफ मर्डर. ओके. और सपोज कोई अगर मर गया तो उसने मारा तो क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड एज मर्डर. किसी ने कोई चोरी की, डाका डाला, समटाइम्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ चीटिंग, फसवेगिरी करने वगैरह. सो व्हाट पुलिस डू, दैट after some complaint, police arrest that person, and then who will prove or where it will be proved that so and so person committed crime, committed offense. So that it will prove in the court, है ना. तो इसलिए जितने भी ये होते हैं, तो जो भी ऐसे क्राइम करते हैं, वो क्राइम करने के बाद उनको कहाँ पे ले जाया जाता है, अदालत में, न्यायालय में. तो न्यायालय में वो प्रोसेस चलती है, उसे बोलते हैं ट्रायल. ओके. और वो जो ट्रायल होती है उसमें फिर the whatever charges have been leveled against that person, so whether those charges are correct or not, because even if somebody has committed murder in the presence of a crowd, लेकिन वो, और सबको पता है कि इसने क्राइम किया है, इसने मर्डर किया है, सबको पता है, लेकिन फिर आपने इसको देखा क्या, वो पूछते हैं ना जज. हाँ चलो विटनेस. पिक्चर बघितले ना तुम्ही, मूवीज देखते हो आप लोग, वो अदालत रहती है, फिर वो पूछता है. और कभी कभी तो ऐसे होते हैं कि लोग झूठ भी बोलते हैं. हाँ सर मैं तो नहीं था वहां पे. पहले बोलता है मैंने देखा, फिर बोलता है नहीं देखा. so many issues. Okay, so anyway, so ultimately you just keep in mind कि these things are like whatever the, if somebody has committed crime, then he will get punishment
थ्रू द कोर्ट ओनली, वो उसके ऊपर वो लगाएंगे ये चार्जेस वो चार्जेस, इंडियन पिनल कोड 420C, दिस वन दैट वन वगैरह, but ultimately the things will be in the court, and then the trial will go on, and finally after the trial, after investigating the evidences, witnesses, there will be a award of punishment. Okay, so इसमें जो punitive detention है, punitive detention का मतलब क्या है कि ये अब सब ट्रायल वायल हो जाती है और जब कोर्ट सजा सुनाता है तो दैट इज कॉल्ड एज punitive detention. Okay, so punitive detention is to punish a person or an offense committed by him or her we after trial and conviction in the court. Okay, समझ में आ गया punitive मतलब क्या है कि उसने ऑफेंस कमिट किया लेकिन उसके बाद फिर ट्रायल हुई और फिर कोर्ट में ये सिद्ध हुआ कि ये आरोपी है, तो देन पुनिटिव डिटेंशन, मतलब फिर वो कोर्ट बोलेंगे कि इसको 5 साल की सजा तो 5 साल रहेगा, कोर्ट बोलेंगे कि 10 साल की सजा तो 10 साल रहेगा, कोर्ट ने कहा कि इसको लटका दो, अभी हो गया इसका काम, हाँ इसका जो पृथ्वी पर का जो काम था, इसका जो काम करना था ये पूरा हो गया, इसको अभी जाने दो अभी, हाँ, तो देन दैट विल ऑल्सो हैपन, राइट. सेकंड डेफिनेशन राइट डाउन. नेक्स्ट, प्रिवेंटिव डेफिनेशन डिटेंशन. सेकंड, प्रिवेंटिव डिटेंशन. प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब क्या है कि अंदर में रखना, जेल में रखना. ओके, हाँ, सो प्रिवेंटिव डिटेंशन फर्स्ट इज पुनिटिव एंड सेकंड इज प्रिवेंटिव. हाँ, अभी प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स व्हाट? टू प्रिवेंट मीन्स व्हाट? टू प्रिवेंट, प्रिवेंट करना, प्रिवेंट करना मतलब रोकना, प्रतिबंध लगाना है ना, प्रिवेंट. ओके, टू प्रिवेंट somebody from doing to prevent somebody from doing some problem. ओके, है ना, तो प्रिवेंट करना, उसको प्रिवेंट करना कि उसको चोरी करने से प्रिवेंट करना, रोकना, उसको किसी के साथ झगड़ा करने से प्रिवेंट करना, उसको कोई दंगा फसाद करने से रोकना, राइट. सो प्रिवेंशन. सो व्हाट इज प्रिवेंशन? कि प्रिवेंशन में कोई वो जिस व्यक्ति को पकड़ा जाता है उसका कोई क्राइम नहीं रहता. ही इज नॉट बेसिकली डूइंग क्राइम एट दैट मोमेंट. ओके, बट एक ये रहता है, तुम्ही न्यूजपेपर मध्ये वगैरे बघत असाल की सरकारला असं बाबा पुलिस डिपार्टमेंट को ऐसा लग रहा है या फिर ऐसी खुफिया खबर आई है कि दंगा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, राइट. कम्युनल क्लैशेस हो सकते हैं, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं. तो व्हाट पुलिस आर डूइंग? पुलिस आर अरेस्टिंग few leaders, gangsters, or those people who are possibly responsible for doing some gundagardi, to do some sort of communal danga वगैरह वगैरह. So now at that moment they haven't created any crime. त्यांनी काही क्राइम केलाय का? नाही केलाय. पण मग त्यांनी ते करू नये त्याच्यासाठी काय केलं जातं? प्रिव्हेंटिव्ह डिटेन्शन. सो म्हणजे तुम्ही पुनिटिव्ह डिटेन्शन मध्ये काय आलं की त्यांनी क्राइम केला, क्राइम केल्यानंतर कोर्टमध्ये केस चालली, कोर्टाने ठरवलं की याचा झाला बाबा, यांनी चोरी केली होती, यांनी झगडा केला होता, यांनी त्याला मारलं होतं, यांनी हे केलं होतं, फाइनल झालं पुनिटिव्ह. फिर वो जाएगा 5 साल 10 साल वॉट एवर. प्रिव्हेंटिव्ह मतलब दैट टाइम ही हैज नॉट परफॉर्म एनी क्राइम, but to prevent him to do future crime, there is a process of preventive detention. Okay, so write down preventive detention. Preventive detention, it means a detention of a person. It means a detention of a person without trial. कोई ट्रायल नहीं हुआ, कोर्ट में वो गया ही नहीं, विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन. डबल बघून सांगा सर. Pardon? Yes. डबल बघून सांगा. काय सांगू? प्रिव्हेंट डिटेशन. हाँ, प्रिव्हेंटिव्ह डिटेन्शन. डिटेन्शन स्पेलिंग वगैरे व्यवस्थित लिहा. प्रिव्हेंटिव्ह, PREVENTIV, प्रिव्हेंटिव्ह डिटेन्शन. ओके, it means
Detention. It means detention of a person without a trial. Trial मतलब काय? त्याच्यावरती खटला चालणे. Trial. Without मतलब काय? No trial. No खटला. खटलाच नाही. Without trial and conviction. CONVIC. By a court. By a court. Its purpose is its purpose is not to punish a person. Its purpose is not to punish a person for a past offense its purpose is not to punish a person for a past offense. मतलब त्यांनी जे मागे केलं होतं त्याच्यासाठी त्याला पनिश नाही करायचं. But to prevent him. But to prevent म्हणजे प्रतिबंध करणे. But to prevent him from committing COMMITTING from committing an offense in the near future. In the near future. Okay. So this is about Article 22. Okay, Article 22. Okay, and we have like a division of fundamental rights. So when we talk about fundamental rights, so specifically Article 14 to 18 comes under right to equality, and then this Article 19 to 22 comes under right to freedom. Okay, खालच्या ओळीतली आता एका ह्याच्यात the fundamental rights, next line, next para, the fundamental rights mention in Articles 14 to 18. The fundamental rights mentioned in Article 14 to 18 called as right to equality. The fundamental rights mentioned in Articles 14 to 18 called as right to equality. The fundamental rights mentioned in Article 14 to 18 is called as right to equality. म्हणजे जे आपण 14 to 18 बोललो त्याची कॅटेगरी काय आहे, त्याचं हेडलाईन काय आहे, त्याचं हेड काय आहे, टायटल राईट टू इक्वॅलिटी. If somebody asks you question, which articles comes under right to equality of the Constitution of India? So Article 14 to 18. Second, write down. Articles 19 to 22. Articles 19 to 22 comes under Article 19 to 22 comes under right to freedom. Comes under right to freedom. Article 14 to 18, right to equality. Article 19 to 22, right to freedom. Then third, Helia, right against Article 23 to 24. Article 23 to 24 is right against exploitation. Article 23 to 24 is right against exploitation. Right against exploitation. Exploitation. What is the meaning of exploitation? Exploitation.
एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण, शोषणाच्या विरुद्धचा अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार. एक्सप्लॉयटेशन, EXPLOITATION, exploitation. So Article 23-24 is right against exploitation, शोषणाविरुद्धचा अधिकार. Okay, Article 19 to 24, 22, right to freedom, स्वतंत्रता अधिकार. Okay, Article 14 to 18, right to equality, समानतेचा अधिकार. So समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, right? Article 23 to 24, right against exploitation. Okay, then write down further. Article 25 to 28, Article 25 to 28, right to freedom of religion. Article 25 to 28, right to freedom of religion, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार. Article 25 to 28, right to freedom of religion, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार. Okay. Then Article 29 to 30, write down Article 29 to 30. वन बाय वन लिहाय त्याला, एका खाली एक, म्हणजे एक स्पेसिफिक लाईन मध्ये नाही देत. आर्टिकल 29 to 30, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, कल्चरल, जिसे हम सांस्कृतिक बोलते हैं, एंड एजुकेशनल, शैक्षणिक, कल्चरल, सांस्कृतिक एंड एजुकेशनल, शैक्षणिक. राइट्स ऑफ cultural and educational rights of minorities. Okay, cultural and educational rights of minorities. जो अल्पसंख्याक समुदाय है, इन अल्पसंख्यक समुदाय we have linguistic minorities and religious minorities. तो उनके सांस्कृतिक और शिक्षा से रिलेटेड अधिकार. So articles उसके हैं 29 to 30. So article 29 to 30 comes under cultural and educational rights of minorities. Okay, और फिर लास्ट आर्टिकल लिखो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, हाँ उसमें देखो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन CONSTITUTIONAL, कॉन्स्टिट्यूशनल, constitutional, CONSTITUTIONAL, constitutional remedies, REMEDIES, right to constitutional remedies, article 32. हाँ, this is which is the most important article. Okay, so now I am going to discuss rest of the articles one by one. Okay, so up to article 22 we have discussed, means we have discussed right to equality, article 14 to 18, and right to freedom, article 19 to 22. Okay, now right, आपल्याला 32 पर्यंतच डिस्कस करायचं. 35, 33, 34 फक्त मी एक्सप्लेन करेल, त्याच्यात तुम्हाला ते तेवढी गरज नाहीये त्याची. ठीक आहे, तर त्याच्यामध्ये येतं ते डिफेन्स फोर्सेस वाल्यांचं वगैरे. डिफेन्स फोर्सेस वाल्यांना ऍज सच काही फंडामेंटल राइट्स नाहीये. ठीक आहे, काही फंडामेंटल. एनिवे, राइट डाउन. नेक्स्ट इज आर्टिकल अगेन्स्ट एक्सप्लॉयटेशनचा आर्टिकल 23. ओके, नाउ आपल्या तुम्हाला कॅटेगरी समजल्या आर्टिकल्सच्या. If you get a question related to 14 to 18, equality, right to equality. Okay, 19 to 22, right to freedom. Okay, then 23 to 24, right against exploitation. 25 to 28, right to religion, dharma swatantrata adhikar. Okay, and 29, 30, cultural and educational rights of the minorities, alpasankhyak. And article 32,
right to constitutional remedies. Okay, right to constitutional remedies. Okay, so now write down Article 23. Very important article. Okay, it's a very important article to the Constitution of India. Article 23. Okay. Write down Article 22. Sorry, 23. Article 23. Okay. It prohibits. It prohibits. Prohibits मतलब प्रतिबंधित करते. Prohibit. Prohibit म्हणजे प्रतिबंधित करणे. प्रतिबंध करणे. It prohibits traffic. Traffic. Traffic here. Traffic means not your on-road traffic. Okay. Traffic here is. It's not on-road traffic. Traffic. So write down. Article 23 prohibits. प्रतिबंध करते हैं. ट्रैफिक. ट्रैफिक मतलब क्या होता है इसका मतलब अर्थ होता है तस्करी करना. तस्करी पता है ना आप लोगों को. खरीदना और बेचना इलीगल वे से, है ना. इलीगल वे से खरीदना और बेचना, दैट इज कॉल्ड एज ट्रैफिक. ओके, सो आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स. ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स. ओके, यू मस्ट बी नोइंग दैट. जैसे देखो अभी हम जैसे शहरों में रहते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे बच्चे आते हैं भीख मांगने के लिए, लड़की आती है भीख मांगने के लिए, राइट. एट मेनी प्लेसेस यू कैन सी दैट कि many people, okay, many girls or women, they are into some sort of business. Okay. जिसको हम वेश्या व्यवसाय वगैरह कहते हैं, आप लोगों को वो भी पता होगा, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह. सो दिस इज बिकॉज ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, है ना. यहाँ पे खरीदी करो, उधर बेच डालो, जहाँ पे किसी को पता नहीं है. एंड बेसिकली इसमें शोषण किसका होता है, तो जो चिल्ड्रेन्स होते हैं, स्पेसिफिकली चिल्ड्रेन्स, लड़के, छोटे लड़के, छोटी लड़कियां below 18 years of age. So that's why this article 23 is specifically meant to protect the rights of children. Okay, so write down Article 23 prohibits traffic in human beings, comma, begar. Begar means forced labor. Begar, B-E-G-A-R. Begar. Begar means forced labor. Forced labor मतलब क्या, कि किसी व्यक्ति से काम करवा लेना, लेकिन उस व्यक्ति को उसका जो ये जो है उसका जो पैसा है उस काम के लिए वो ना देना, उससे काम करवा के लेना, दैट इज कॉल्ड एज बेगार. वेट बिगार इज अ वर्ड इन मराठी. इन मराठी देयर इज वर्ड वेट बिगार. वेट बिगार मीन्स क्या, कि उससे काम करवा लेना लेकिन उसको पैसा नहीं देना, राइट. ओके, सो ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम बेगार, बेगार in bracket forced labor and other similar forces of forced labor. And other similar forces of forced labor मतलब जबरदस्ती से किसी से काम करवाना अगर है, तो ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, तो ये आर्टिकल उसको प्रोटेक्ट करता है. ओके, हाँ. एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ forced labor. See, Article 23 prohibits traffic in human beings, comma, begar, that is forced labor, and other similar forms of forced labor. तो जैसे forced labor का कोई भी फॉर्म हो, जबरदस्ती से काम करवाने का कोई भी फॉर्मेट हो, तो उसको आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है. ओके,
Then write down this article or this right is available. This right is available to both citizens and non-citizens. This right is available to both citizens मतलब जो भारत के नागरिक है उनको भी, and non-citizens मतलब जो भारत के नागरिक नहीं है उनको भी, राइट? क्योंकि सपोज फॉर एग्जांपल जैसे व्हाट इज हियर मेंशन कि ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, ट्रैफिक मतलब तस्करी। सपोज पाकिस्तान की कोई लड़की है, बांग्लादेश की कोई लड़की है, तो बांग्लादेश की लड़की पाकिस्तान की लड़की या पाकिस्तान का लड़का बांग्लादेश का लड़का, उसको अगर खरीदी किया, भारत के एजेंट ने खरीदी किया, और फिर उसको अगर सेक्स स्लेव्स जो बोलते हैं, जिसको ना वेश्या वगैरह बोलते हैं, उस तरह से अगर उनको, या फिर नाच गाने का भी काम करवाते हैं काफी टाइम, राइट, है ना? तो अगर बांग्लादेश, नेपाल, तिबेट, हाँ, श्रीलंका, ऐसे जो नियरेस्ट कंट्रीज है, उनकी वहां की लड़कियां, वहां के लड़के अगर आते हैं और जबरदस्ती से उनको सेक्स स्लेव्स के तौर पे, या फिर कहीं जगह किसी जगह पे उनको भीख मांगना वगैरह, ये सब काम, ओके, मोस्टली तो सेक्स स्लेव्स के तौर पे ही आते हैं। तो अगर उनको काम करते हैं, एंड देन यू आर अ पुलिस फ्रॉम इंडिया, ओके, यू आर a police officer from India, under your direction, under your leadership, you are raiding some bars, you are raiding some those this thing, okay, those places where there are some immoral things are going on. So that time, if you are capturing those girls from the different nations, so they are having the right of their प्रोटेक्शन, ओके। आप लोगों को उन्हें भी प्रोटेक्ट करना है, ना कि मतलब, क्योंकि शोषण को किसका हो रहा है? दोनों का भी शोषण हो रहा है। अगर इंडिया की लड़की है, लड़का है, तो उसका भी शोषण हो रहा है उस चीज में, और जो बाहर के हैं उनका भी शोषण हो रहा है। तो आपको पता होगा शायद कि जैसे ऐसे काफी जगह पे ऐसी जब रेड होती है पुलिस लोगों की ना, तो फिर वो जो लड़के लड़कियां होती हैं, मोस्टली गर्ल्स, तो उनको फिर अगर वो माइनर है तो बाल सुधार गृह में भेजा जाता है, बाल सुधार गृह, सो दैट, और फिर उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, ओके। काफी सारे ऐसे आपको, इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स और इफ यू आर वाचिंग चैनल्स, ओके, सो यू विल कम अक्रॉस ऑल दिस, यू विल कम अक्रॉस प्रॅक्टिकल अप्लिकेशन ऑफ दिस आर्टिकल्स। लक्षात येते मी काय म्हणतोय? म्हणजे व्हॉट एव्हर वी आर डिस्कसिंग, सो दॅट इज बेसिकली प्रॅक्टिकली अप्लिकेबल, मीन्स ईच अँड एव्हरी आर्टिकल। जसं आपण आता शिक्षणाच्या अधिकाराबद्दल बोललो, so there is a practical application of this article when we are talking about article 23, the protection against some sort of trafficking or trafficking of human beings and the forced labor, जबरदस्ती से किसी से काम करना, उसको पैसा ना देना, तो इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपको गवर्नमेंट में दिखता है, ठीक है? हाँ, सो इसको लिखो, दिस इज अवेलेबल अगेंस्ट सिटीजन्स एंड द नॉन सिटीजन्स, ठीक है? ओके, and it protects the individual, and it protects the individual not only against the state, and it protect मतलब उसको संरक्षण देना, protects, PROTECTS, protects the individual not against only the state, but also against private persons,
Okay, then write down Article 24. Article 24, write down. It prohibit, it prohibit, it prohibit the employment of, it prohibit the employment of children, it prohibit the employment of children below the age of 14 years. Okay, so it prohibits the employment of children below the age of 14 years. तो देखो 23 में हमने क्या किया कि prohibits traffic in human beings and forced labor. मतलब जो खरीदना और बेचना है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर. खरीदी किया बेच दिया, खरीदी किया बेच दिया, उसको देवदासी बनाया, उसको फिर कहीं स्लेव्स बनाया, या फिर कोई सेक्स स्लेव्स बनाया, या फिर ऐसे जगह पे काम करने लगा रहे हैं कि जहाँ पे कुछ भी नहीं, उसको खाने को भी नहीं मिलता है, उसको उसका पेमेंट तो छोड़ दो. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज बेगार. बेगार मीन्स फोर्स लेबर, राइट? इन मराठी एंड इन हिंदी देर आर टू वर्ड्स, वेट बिगार. वेट बिगार माहिती आहे का तुम्हाला? भारतामध्ये, हमारे देश में जमींदारी जब सिस्टम थी तो वेट बिगारी सिस्टम का जन्म हुआ था. वेट बिगारी सिस्टम मतलब पकड़ के लाते थे मजदूरों को, उनको बांध के रखते थे और उनसे खेती करवाते थे और उनको सिर्फ जिंदा रखते थे. माहिती आहे तुम्हाला ही गोष्ट? हा, पैसे गिसे गेले उडत, खायला भेटलं तेवढंच बस झालं. उनको जिंदा रखते थे केवल, उसको कहा जाता था वेट बिगार. ओके, वेट बिगार. तो ये बहुत बड़े जो जमींदार रहते थे पहले, उनके यहाँ पे ये इस तरह से काम चलते थे हमारे देश में. ठीक है. नाउ, तो आर्टिकल 23 इज अगेंस्ट ट्रैफिकिंग, खरीदना और बेचना ह्यूमन बीइंग का, और उसमें खास करके बच्चे आ जाते हैं. ओके, लड़कियां आती है उसमें खास करके. ठीक है. नाउ आर्टिकल 24 क्या है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज. ओके, सो उसमें राइट डाउन Article 24 prohibits the employment of children below the age of 14 years in any factory, mine और mine मतलब खदान, कोयले की खदान, इसकी खदान, रिपीट उसकी करा खदान. ना. Article 24 prohibits the employment of children below the age of 14, 14 साल के नीचे, इन एनी फैक्ट्री मतलब आपसे भी छोटे बच्चे, है ना? है ना? अभी आप 14 में हमने क्या बताया कि जो 8वीं में पढ़ता है वो लड़का, सो 8वीं से नीचे वाला 13 का है, 12 है. एट मेनी प्लेसेस यू कैन सी दैट कि देयर आर मेनी चिल्ड्रन, दोज हु आर working in hotels, those who are working in some factories, okay, at many places in India. And there is a poverty in India, and at many places in North India, in South India, in West India, in East India, even in our Maharashtra also, at many places you would find that there are children, 11 साल का है, 12 साल का है, होटल में काम कर रहा है, खेती में काम कर रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, कहीं ना कहीं काम कर रहा है. उसकी स्कूल छूट जाती है, उसको पढ़ाने वाले नहीं रहते हैं, है ना? और उसको काम करना पड़ता है, राइट? काम करना क्यों पड़ता है? बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी, गरीबी होती है. सो गवर्नमेंट, लाइक थ्रू दिस आर्टिकल 24, देयर इज अ प्रोविजन दैट प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन, ओके, बिलो द एज ऑफ 14 years in any factory, mine or other hazardous activities. hazardous मतलब जिससे उसे प्रॉब्लम हो सकती है. हजार्डस, है ना? सपोज कोई पोल्यूशन करने वाली कंपनी हो,
कोई केमिकल फैक्ट्री हो, कोई गैस की फैक्ट्री हो, कोई ऐसी फैक्ट्री हो कि जहाँ पे वातावरण अच्छा नहीं है, उससे उसकी तबीयत खराब हो सकती है, लाइक दैट, ओके। और अदर हैजर्डस, HAZARDOUS एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क और रेलवे, और रेलवे। In 2006, write down, in 2006, the government banned in 2006 the government ban मतलब बंदी घालणे, बंदी, ban, BANNED, the employment of children. In 2006 the government banned the employment of children as domestic servants. Domestic servants मतलब क्या, जो घर में काम करने वाले जो बच्चे हैं, उसके ऊपर भी बंदी दी, उसके ऊपर भी बंदी है। हाँ, in 2006 the government banned the employment of children as domestic servants or workers, or workers, domestic servants or workers in business, in business like hotel. So hotel में बच्चे काम नहीं कर सकते, employment of children as domestic servants or workers in business like hotels, dhabas, धाबा माहिती आहे तुम्हाला, रेस्टॉरंट्स, RESTAURANTS, रेस्टॉरंट्स, है ना, हे सगळे, हे हॉटेल आहे, धाबा आहे, रेस्टॉरंट आहे, काम एकच असते तिथे, आदळायचं काम असते, खाण्याचंच काम असते की नाही. हॉटेलमध्ये गेला तरी खातो, रेस्टॉरंट मध्ये गेला तरी खातो, धाब्यावरती जाऊन खातो, पण त्या ठिकाणी चाइल्ड लेबर नाही पाहिजे. तुम्ही आता काय, आता इथून पुढे एक लक्षात घेतलं, तुम्ही जर कुठल्या हॉटेलमध्ये गेला, धाब्यावरती गेला, रेस्टॉरंट मध्ये गेला, तर तिथे बघा एक सुरुवातीला एक लिहिलेलं असतं, आमच्या इथे बाल कामगार काम करत नाही. असतं का, बघाल आता इथून पुढे मी सांगतो म्हणून बघा, ओके. आणि नेमकं तुम्हाला पाणी घेऊन जो आलेला असतो तो बालकामगारच असतो, परंतु 14च्या खाली असतो. हे 14च्या खाली असतं, राईट. काही काही ठिकाणी शहरामध्ये कमी, पण गावा साईडकडे हे दिसतात गोष्टी. छोटी जी गावं असतात ना, स्मॉल प्लेसेस, सो यू विल डेफिनेटली फाइंड दिस काइंड ऑफ चाइल्ड लेबर्स इन स्मॉल एरियाज, ओके, रूरल एरियाज, सेमी अर्बन एरियाज, ओके. मुंबई सारख्या शहरामध्ये ह्या गोष्टी दिसणार नाहीत तुम्हाला, कारण इथे कसं असते की इथे नेहमी तो वॉच असतो, म्युन्सिपालिटी हे ते डिपार्टमेंटचे वेगवेगळ्या लोक. पण छोटे मोठे जे ठिकाण असतात त्या ठिकाणी तुम्हाला दिसतील, दाबा गेबावरती दिसतील तुम्हाला, एखादा मुलगा दिसतो, छोटा मुलगा दिसतो, मुलगी दिसेल तुम्हाला भांडी गिंडी घासताना. हे these are the common things, okay, these are very like, these are the things because of the poverty. गरिबी आहे म्हणून ह्या गोष्टी कराव्या लागतात अनेक ठिकाणी. हा, सो hotels, dabas, restaurants, shops, factories, resorts, spas, SPAS, spa माहिती आहे तुम्हाला, मालिश वालिश करून देतात तिथे. स्पास, टी शॉप्स, चहाची दुकानं, अँड सो ऑन. चहाच्या दुकानामध्ये तर हमखास दिसतात, चाय की टपरी, चाय की टपरी पे तो हमेशा मिलेंगे आप लोगों को. छोटे बच्चे जो है बेचारे वो काम करते रहते हैं, ओके. So these are the things, okay. It won that. हाँ, yeah, Anurag rightly said. Chotu is a very common title which is used for those children, those who are working at many places, okay.
child labor. It warned that anyone employing children, it warned that anyone employing children below 14 years of age, below 14 years of age would be liable for prosecution. Prosecution मतलब क्या, उसके खिलाफ मुकदमा चलाएंगे. Prosecution, PROSECU, prosecution. ओके, म्हणजे त्याच्या विरुद्ध कारवाई करणे, त्याच्या विरुद्ध ऍक्शन घेणे, खटला चालवणे. would be liable for prosecution and penal action. Penal action means as per our laws. Indian Penal Code है ना, IPC. Okay, so as per that penal code. Okay, so the police will take, or the authorities will take proper action. Okay, so below the 14 years of age. Okay, इथपर्यंत समजलं? Okay, so this is for the protection of children, those who are employing in factories and other places, right? So Article 24 is related to prohibition of the employment of children in factories and other places. So below 14. Yes, okay. Then next is Article 25. Okay, so Article 25 to 28 ला आपण काय म्हटलेलं आहे? Article 25 to 28 ला आपण काय म्हटलेलं आहे? Right to religion. Right to religion. धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार. Very important article. And nowadays like at all India level, there are so many conflicting issues related to religion, religious practices, conversion, anti-conversion, वगैरह वगैरह. So these articles are very, very, very important. See, you are having a right to religion. You are having a right. Okay, you are having a profession of your religion. You can profess your religion. You can profess your faith. You can propagate your faith. So basically, what is responsible? These articles of the Constitution. है ना, हमारे देश में अलग अलग मान्यता वाले लोग हैं. हमारे देश में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, पंथ को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग रिचुअल्स या अलग अलग बातें सेलिब्रेट करते हैं, राइट? तो ये बेसिकली आप लोगों को लगता होगा कि यार ये तो हमें बरसों से करते आ रहे हैं, सो दैट इज ओके, दैट इज फाइन, दैट सिंस तो लाइक सिंस योर चाइल्डहुड आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स काफी सारी बातें करते आते हैं. बट ऑफिशियली if you born in some caste, okay, and if you are following some religion, so after few years, if you are having some sort of understanding about the another religion, then you can change your religion also. So this right of change of religion is given by, this right of change of faith is given by which articles? Article 25 to 28. See, many places, okay, at many places you can find that there are temples, right? There are temples, there are Buddha viharas, there are church, there are gurudwaras, okay, there are the temples of Jains, Parsis, okay, church of Christians, okay, then mosque of Muslims, okay, and then there are so many religious organizations, or though there are so many organizations, those who are having their own infrastructures, है ना? जैसे हम जैसे किसी आप गुरुद्वारे में जाओ तो बड़ा गुरुद्वारा होता है, फिर वहां पे लंगर होता है. लंगर नहीं, लंगर, व्हाट इज लंगर? नहीं क्या लंगर मतलब, इट इज अ कंसेप्ट ऑफ मास किचन. मीन्स इफ यू आर गोइंग टू गुरुद्वारा, so in Gurudwara they provide some food, that is what as langar. तो फिर आपको लाइन में आके वो लेना पड़ता है. तो वो लंगर की जो कंसेप्ट है वो फ्री किचन की कंसेप्ट है. मतलब जो समाज के विभिन्न समाज के जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए फ्री किचन, मतलब उनको फ्री खाना देना, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ लंगर. अच्छी कंसेप्ट है ये. ओके,
काफी जगहों पे, काफी टेम्पल्स में, काफी मॉस्क में, काफी जगहों पे ये सारी बातें फ्री ऑफ कॉस्ट वाली वगैरह चलती रहती है. ओके. एंड एट द सेम टाइम you must have seen that at many places these religious organizations or institutions, they are having their activities, own activities, okay, for the promotion of their religion, for the promotion of their faith. वो उनका उनका उनके खुद के बिल्डिंग्स होते हैं. कुछ लोग हॉस्पिटल्स चलाते हैं, कुछ लोग दवाखाना, है ना, कुछ लोग स्कूल्स का एजुकेशन देते हैं, कुछ लोगों के यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी चलती है, जैसे अगरबत्ती बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, गौशाला चलाते हैं. इफ यू आर गोइंग टू लोनावाला रीजन, देन यू वुड फाइंड दैट देयर आर गौशालाज. गौशाला मतलब काय? गायी पाळल्या जातात तिथे आणि त्यांचं दूध त्याच्यापासून, आणि त्या सगळ्या तिथे धार्मिक संस्था आहेत. ओके, आय व्हिजिटेड पर्सनली टू दोज दिस थिंग. ओके, नाउ you are having right to create asset or infrastructure for your religious organization. That is a right which is given by these articles. समजलं? तुम्ही मोठे मोठे धार्मिक परिषदा घेता, तुमच्या धर्माच्या प्रचारासाठी तुम्ही प्रचारक पाठवता, तुम्ही लोकांमध्ये जाता, लोकांमध्ये सांगता, है ना. जसं फॉर एक्झाम्पल ख्रिश्चन मिशनरीज, so they are promoting their religion. So again you can promote anybody, not only Christians, anybody, Muslims असेल, Sikh असेल, बुद्धिस्ट असेल. ओके, कुठलेही संन्यासी बघतो आपण, कितीतरी संन्यासी असतात, बाबा असतात, साधू असतात, साध्वी असतात. So all these people, they can promote their religion without harming anybody, without any kind of forceful conversion. So with respect to the religion, the most important thing is that if you are promoting your ideas, है ना, आपको आपका आपका जो धर्म है, कोई भी धर्म हो, वो आपको अच्छा लगता है, तो आपको लगता है कि अगर मेरी जो फिलोसॉफी है, मेरे रिलीजन की जो फिलोसॉफी है, वो चलो दूसरे लोगों तक पहुंचनी चाहिए, प्रोवाइडेड वो फिलोसॉफी जो है वो मानव कल्याण की होनी चाहिए. ओके, इट शुड बी फॉर द वेलफेयर ऑफ अ इंडिविजुअल, फॉर द कम्युनिटी. तो आपको लगता है कि माई फिलोसॉफी और द फिलोसॉफी ऑफ माई रिलीजन is good, is scientific, is based on the equality, is humanitarian, मानवतावादी है, समतावादी है, किसी भी तरह की विषमता नहीं है, किसी भी तरह का अंधविश्वास नहीं है उसमें, है ना, साइंटिफिक टेम्पर है, विज्ञान है उसमें. ओके, उससे हो सकता है कि अगर ये दूसरे लोगों तक पहुंचे तो उस व्यक्ति का भी कल्याण होगा. तो देन व्हाट यू आर डूइंग, यू आर प्रोपोगेटिंग योर आइडियाज अमॉन्ग द अदर्स. आप फिर उसके लिए परिषद ऑर्गेनाइज करो, आप वन टू वन मीटिंग करो. तो ये सारी जो बातें हैं, ये इसकी मान्यता कौन देता है ऑफिशियली? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड दीज 4 आर्टिकल्स. आर्टिकल 25 टू 28 में आता है. आप बड़े बड़े जो उत्सव मनाते हो इन द नेम ऑफ रिलीजन, उसकी मान्यता कौन देता है? आर्टिकल 25 टू 28. जैसे आता पुढच्या महिन्यात उत्सव सुरू होऊन जातील, बरोबर. गणपती येतील, नवरात्र येईल, है ना, दिवाळी येईल, अनेक उत्सव असतात, आहे की नाही. अनेक धर्माचे वेगवेगळे उत्सव असतात. ओके, म्हणजे ख्रिश्चनांचा नाताळ असतो, है ना, बौद्धांची बुद्ध पौर्णिमा असते, शीख लोक असतात तर त्यांचे ते गुरु नानकांची जयंती येते तर ते हे काढतात, मुस्लिम असले तर त्यांची ईद येते, मोहरम येतं, है ना, ख्रिश्चन्स असले तर त्यांचं ते हे असतं, सेलिब्रेशन असतं, पारसी असतं तर पारसी लोकांचे वेगळे हे असतात, ख्रिश्चनांचं ख्रिसमस वगैरे असतं. ओके, तर वेगवेगळे धर्माच्या वेगवेगळ्या परंपरा आणि त्यांचे उत्सव असतात. सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन लेवल, ऍट कॉन्स्टिट्यूशन लेवल you can celebrate everything with the help of these articles, means official permission, constitutional permission, but you need to maintain the law and order. You need to maintain law and order situation. You should not force anybody, you should not force anybody to 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 adopt your religion, है ना. आप किसी को जबरदस्ती से किसी का धर्मांतर नहीं कर सकते पैसे दे के,
या उसको फंसा के किसी का धर्मांतर नहीं कर सकते। अगर वो होता है तो दैट इज अ क्राइम। एंड इन इंडिया, एट सर्टन प्लेसेस इन इंडिया, state government pass certain acts against the forceful conversion of a person. Okay, so I hope you are getting the things. समजतंय सगळ्यांना, all of you? अनुराग, चेतन, चित्राक्ष, जिगीषा, समजतंय हो का? सर. हो सर. सागर, Yes, sir. समीर, हो. युगांक, चित्राक्ष, इकडे सर. ओम, ओमकार, स्वरूपा, सद्गुरु समर्था, अनाथांच्या नाथा, समजतंय का? तुझं नमो, हा ऐकलंय का? हा हा, तुला रे? हाँ, ओके ओके, चलो ठीक है। ओके, सो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सो राइट डाउन आर्टिकल 25, राइट डाउन फास्ट। हाँ किती बाकी आहे? आपल्याला 32 पर्यंत तरी कमीत कमी करायचं आहे, आर्टिकल 32 पर्यंत। आता झालंच ना, आपण 25 वरती आलो, 25 ते 35 म्हणजे काय जास्त नाहीच आहे। हा, किती वाजता आहे? हा so article 25, okay, write down freedom of, हाँ असं लिहा article 25, okay, it says that all persons have all persons have freedom of all persons have freedom of conscience स्पेलिंग काय आहे? CONSCIENCE. all persons have freedom of conscience, CONSCIENCE, conscience मतलब क्या? रॅशनल, विवेक बुद्धी म्हणतो ना आपण। विवेक बुद्धी शब्द ऐकलाय का तुम्ही? सद विवेक बुद्धी मराठीमध्ये शब्द आहे। हा, व्हॉट इज दिस? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस सद विवेक बुद्धी? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस वर्ड सद विवेक बुद्धी? म्हणतो की नाही आपण शब्द? ऐकलाय तुम्ही? ऑल ऑफ यू मस्ट हॅव हर्ड दिस वर्ड सद विवेक बुद्धी। व्हॉट इज दिस सद? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ सद विवेक बुद्धी? काय अर्थ आहे त्याचा? सद विवेक बुद्धीचा अर्थ काय? अरे मराठी शिकलेले आहात की नाही तुम्ही? स्कूलमध्ये शिकलेत की नाही? मग मला अर्थ सांगा, व्हॉट इज युअर अंडरस्टँडिंग अबाउट दिस सद विवेक बुद्धी? सद या शब्दाचा अर्थ काय? व्याकरण शिकले मराठीचं? संधी विग्रह शिकले? समास शिकले का? समास तुझं काय मराठी होतं की नाही? समास व्याकरण होतं, समास, वृत्त, अलंकार हे नव्हतं? होते सर. हा, स्टेटवाल्यांना नव्हतं? तसं काय नव्हतं? काही सांगता तुम्ही? आम्हाला आमच्या शाळेत होते यार हे, तुम्हाला कसं काय नव्हतं? विग्रह, संधी विग्रह वगैरे माहिती आहे का? मग हिंदी आणि मराठीमध्ये सेमच आहे। सद म्हणजे काय? सद आणि असद। सद म्हणजे काय? सत असत, सत म्हणजे काय? चांगलं, आणि असत म्हणजे काय? वाईट। सो सद म्हणजे काय? सत धातू कोणता आहे त्याच्यामध्ये? सत आहे म्हणजे चांगले। असत म्हणजे काय? वाईट। जी बुद्धी तुम्हाला चांगलं काय आणि वाईट काय हे सांगते ती आहे सत विवेक बुद्धी। त्याच्यातून तो शब्द आलेला आहे। हा, व्याकरण पण शिकून घ्या माझ्याकडून, माहिती नसेल तर। हा हा, मी इंजिनिअरिंगचा माणूस आहे, मी इंजिनियर आहे मी बेसिकली, आणि मी तुम्हाला व्याकरण सांगतो। हा हा, काय
अरे माझं बेसिक ग्रॅज्युएशन इंजिनिअरिंग मध्ये आहे राजा. चला. ओके. सो सत विवेक बुद्धी म्हणजे काय? तर ते चांगलं आणि वाईट दोन्ही पण गोष्टी ज्याच्यातून हे होतात आपल्याला. तर इथे फ्रीडम ऑफ कॉन्सायन्स मीन्स व्हॉट? कॉन्सायन्स मीन्स विवेक. So your vivek buddhi, that is your logic, your rational. There are certain other meanings, other words, rationalism, logical, scientific temper. Okay, so your rational is telling you are having a freedom of rationalism, logical thinking. Conscience म्हणजे तुमचा विवेक तुम्हाला सांगतो की हे योग्य आहे तर हे घ्या. तुमच्या विवेकाने सांगितलं. तुमचा आतला आवाज म्हणतो ना, अंदर की आवाज, तो बोल रहा है नहीं रे बाबा ये मेरे काम का, ये बस का नहीं है, आई शुड नॉट गो हियर, तो मैं वहां पे नहीं जाऊंगा. राइट. मुझे लगता है कि मेरा कॉन्सायंस बता रहा है विवेक, तो मैं जाऊंगा. ओके. बट डेव्हलपमेंट ऑफ द कॉन्सायन्स इज अ व्हेरी डिफरंट प्रोसेस. ओके. म्हणजे आता तुम्ही लहान आहेत, कम्पॅरेटिव्हली खूप लहान आहात तुम्ही. सायंटिफिक टेम्पर किंवा कॉन्सायन्स किंवा लॉजिक किंवा रॅशनल या गोष्टी मरेपर्यंत लोकांना समजत नाही. आपल्या भारतात तर समजतच नाही. त्यातल्या त्यात तुम्ही खूप छोटे आहात, 11वी-12वीतलेच विद्यार्थी आहात, ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट सगळं सायन्स विकवाक करतात लोक. हा. एखाद दिवशी मी वेगळ्या पद्धतीने सांगेन तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी की व्हॉट इज बेसिकली लॉजिक कशाला म्हणतात, रॅशनल कशाला म्हणतो. दॅट आय विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स. आता मी एवढ्यातच थांबतो. So freedom of conscience and the right to freely profess and right to freely profess मतलब प्रमोट करणे. ओके. किंवा हे करणे, अडॉप्ट करणे. राइट टू फ्रीली प्रोफेस, PRO FESS प्रोफेस, कॉमा प्रॅक्टिस अँड प्रोपॅगेट. सी राइट टू फ्रीली प्रोफेस म्हणजे काय? तर अडॉप्ट केलं मी. प्रोफेस, आय एम प्रोफेसिंग Christianity. Okay, I am professing Islam. I am professing Hinduism. I am professing Buddhism. I am professing Sikhism. So I have adopted, right? मी काय केलंय? अडॉप्ट केलंय. टू फ्रीली प्रोफेस, कॉमा प्रॅक्टिस, हा म्हणजे मी आचरण करतो त्या धर्मानुसार. अँड प्रोपॅगेट, PROPAGAT. प्रोपॅगेट मीन्स प्रचार करणं, रिलीजन. Okay, so freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion. Okay. Huh? Yeah. So this is very important thing with respect to Article 25. So Article 25. So if in your examination, if they get you, if you get a question, okay, right to profess a religion is comes under which article? So Article 25. Right to propagate religion comes under which article? Article 25. Right to profess, right to conscience, okay, right or the freedom of conscience of religion comes under which article? Article 25. लक्षात आलं? सगळ्यांचं एकच सोल्युशन, आर्टिकल 25. ओके. ओके. देन राईट डाऊन. आता याच्यामध्ये एक लक्षात घ्या, काही महत्वाच्या गोष्टी आहेत की जसं आता तुम्ही प्रॅक्टिसेस मध्ये इन विथ रिस्पेक्ट टू प्रॅक्टिसेस, देर आर सो मेनी प्रॅक्टिसेस, रिलिजियस प्रॅक्टिसेस. फॉर एक्झाम्पल, last time already I have told you that certain practices of certain religion, for example, Kripan is weird by Sikh people. ते असतं ना, चाकू असतो की नाही, छोटासा चाकू, छोटीशी तलवार, त्याला म्हणतात कृपान. सो दॅट इज अ प्रॅक्टिस ऑफ सिख पीपल. ओके. सो दे आर हॅव्हिंग राईट टू विअर कृपान, बट again they should not unnecessarily use that kripan against anybody. Suppose if somebody is using and they do not do the things, okay, because for them that kripan is a pious thing. ओके. पवित्र मानलं जातं, म्हणजे त्या रिलिजन मध्ये ते पवित्र मानण्यात येतं आणि त्याच्यामुळे अशा काही घटना घडताना दिसत नाही की कुणी त्याचा मिसयूज केला. ओके. सो दॅट इज अ रिलिजियस सिम्बॉल. ओके. So in practicing, you can adopt those practices
okay, which have been observed since so many years, so many centuries. Okay, then write down Article 26. Article 26. Article 26. Every religious organization or any of its section or any of its section can establish every religious organization or any of its section have right, can establish, have right or can establish and maintain institutions for religious and charitable purposes. Can maintain institutions for religious and charitable purposes, comma, they can have their movable and immovable property. ओके, तर तेच मी तुम्हाला सांगितलं की आर्टिकल 25 मध्ये तुम्हाला कॉन्सायन्स आहे. ओके, यू कॅन प्रोपगेट एनी रिलीजन, यू कॅन प्रमोट एनी रिलीजन, यू कॅन प्रॅक्टिस एनी रिलीजन. बट व्हॉट अबाउट आर्टिकल 26? You can have your own infrastructure, you can have your own movable or immovable property. For example, movable property म्हणजे काय? Sometimes you can see that there are buses. बघता ना तुम्ही, बसेस असतात, मेटॅडोर्स असतात, मिनी ट्रक्स असतात, कार्स असतात, ॲम्ब्युलन्स असतात. सो दीज आर व्हॉट मुव्हेबल प्रॉपर्टीज, एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी, हा ना. Immovable property, so they are having ashrams, okay, they are having some infrastructure. Okay, so movable and immovable. So for the promotion of their religion, they can have their movable and immovable properties, and they can have their religious and charitable and other institutions for the charitable purposes. जसं मी तुम्हाला लंगर सांगितलं. So what is langar? Langar is a charity. At many places you can see that there are religious organizations, those who are offering free medical services to the patients. कधी कधी नाही का मेडिकल कॅम्प्स लावतात, तुम्हाला येतं घरी पत्रक की या धार्मिक संस्थेच्या माध्यमातून चष्मा म्हणजे काय, तर मोफत नेत्र तपासणी शिबिर आणि चष्मा देण्यात येणार आहे. लोकांच्या रांगा लागतात. मग आणखी दुसरं एखादं हे येतं तुम्हाला की बाबा स्त्रियांसाठी अशी तपासणी आहे. ओके, हे किंवा मग तुम्हाला जसं आता योगा आहे. ओके, योगा आजकाल आता पॅन्डेमिक मध्ये मी तुम्हाला सांगतो, इन ड्युरिंग पॅन्डेमिक देअर आर सो मेनी इन्स्टिट्यूशन्स, दोज हू आर teaching yoga to the people. So what happened after pandemic? Just now see, we are conducting, I am conducting NDA lecture, right? So now there are few students, like Chetan is from Jalgaon, okay, like few students are from Akola, okay, and from Mumbai, Nala Sopara, Ambernath, and you students in front of me. So like there are students from online mode and you are in classroom mode. So yoga, and there are so many other religious activities. Now, yoga is also considered as a part and parcel of some religion, okay, as a religious activities. Basically, it is a secular, anybody can do that yoga, okay. But few religious organizations, they organize yoga shibir online, yoga courses online. And many of the people, few organizations, they organize meditation practices online, okay. So many people across the India, across the Maharashtra, they attended those courses. In fact, last time I also registered for that. Okay, पण मला ते possible नव्हतं माझ्या
schedule मुळे. But few of our students, they join those yoga practices. They've successfully completed their that yoga course, 1 month yoga course वगैरे. ओके, सो हे जे आहे हे कसं की हे एक प्रकारे चला लोकांना चांगलं आरोग्य मिळालं पाहिजे है ना, तर असे तुम्ही शिबिर ठेवणे, सेमिनार्स ठेवणे. So these are a kind of activities, charitable activities, medical activities, health activities, educational activities. ओके, फूड है ना, ऑफरिंग फूड. जसं आता बऱ्याचशा ऑर्गनायझेशन्सनी काय केलं होतं पॅन्डेमिक मध्ये, तुम्हाला माहिती असेल की बरेचशे ज्या धार्मिक संस्था होत्या त्यांनी लोकांना फूड पॅकेट्स दिले. सामाजिक संघटनांनी पण दिले, पण रिलिजियस ज्या धार्मिक संघटना होत्या त्यांनी सुद्धा दिले की नाही, लोकांना फूड दिलं, किराणा माल वाटला. सो यू कॅन डू दिस काइंड ऑफ चॅरिटी थ्रू युअर religious organization. Okay, then Article 27. Write down Article 27. I hope all of you are understanding. Yes, समजते सगळ्यांना? Online. Yeah, Article 27. Yes, sir. Okay, write down. No person, no person, no person, no person shall be compelled, no person shall be compelled, no person shall be compelled to pay any taxes. No person shall be compelled to pay any taxes for the promotion or maintenance of no person shall be compelled to pay any taxes for the promotion and maintenance of any particular religion, any particular religion. No person shall be compelled to pay any taxes for the promotion or maintenance of any particular religion. In other words, state, in other words, state should not, in other words, state should not spend, in other words, state should not spend the public money. In other words, the state should not spend the public money collected through tax, collected through tax for the promotion, collected through tax for the promotion or maintenance, maintenance, for the promotion or maintenance, maintenance, maintenance of any particular religion. To stop. It prohibit मतलब प्रतिबंध करते. It prohibits, PROHIBIT, it prohibits the state from supporting one religion over the other. It prohibits the state from supporting one religion over the other. From supporting one religion over the other. This means that taxes can be used. This means that taxes can be used for the promotion
or maintenance of all religions. This means that taxes can be used for the promotion or maintenance of all religions. And write down one last line of this article. This provision prohibits only levy मतलब लादने, levy of a tax and not a fee, Okay, आता याचा अर्थ बघा काय होतो. What is the meaning of article 26? So they're very simple. See, very simple thing that all of you belong to one or other religion, right? All of you belong to one or other religion. You are following some practices, rituals, this and that. Okay. But state means sarkar. State means what? Sarkar, government. State don't have any religion. Okay. In fact, you cannot do any religious activities in government offices. In government maintained schools or the colleges. In those schools and colleges which are receiving funds from the government. Okay. मतलब सरकार का कोई धर्म नहीं होता. हमारे देश में जो सरकार है वो धर्मनिरपेक्ष है, ऐसा संविधान कहता है. Secular government. What is the meaning of secularism? That government don't have any religion, but every individual can have his or her religion. बरोबर? So every individual can have his or her religion. कुछ लोग अगर बोलते हैं कि नहीं हम किसी भी रिलीजन को नहीं मानते तो ठीक है, that is their right. Okay, that is their right. They can follow, they cannot follow. Okay, but government cannot use the money which is collected through taxes on maintenance or the promotion of some specific religion, or government cannot be in favor of one religion or the other. सरकार जो है, केंद्र सरकार हो या किसी कोई भी राज्य सरकार हो, वह लोगों से कलेक्ट किया हुआ जो टैक्स का जो पैसा है वह किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन के प्रचार के लिए या उसके मेंटेनेंस के लिए खर्च नहीं कर सकते, और ना ही इस आधार पे टैक्स इंपोज किए जाते हैं. मतलब अब चलो, तो फॉर द प्रमोशन ऑफ दिस रिलीजन, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दिस रिलीजन, इफ गवर्नमेंट इज डिक्लेयरिंग सम टैक्स, so that is not possible, that is not allowed through constitution. Every religion is equal in front of the government, and that's why government can invest money for the maintenance of few religions, like all religions. Okay, but not the specific religion. लक्षात आलं ना? म्हणजे याच्यामध्ये काय लिहिलेलं आहे की state cannot support one religion over the other. Okay, but the taxes can be used for the promotion or maintenance of all religions. So state cannot support one religion over the other. But suppose म्हणून बघा आपण कधी कधी काय बघतो की आपल्याला टीव्ही वरती येतं की आता हज यात्रेकरू असतील तर हज यात्रेकरूंसाठी ही सुविधा आहे ना. त्याच्यानंतर आपल्याला येतं अमरनाथ यात्रेकरू, ते तिकडे जातात ना अमरनाथला केव्स तिकडे, तर त्यांच्यासाठी सरकारने ही सुविधा दिली है ना. त्याच्यानंतर आणखी वेगवेगळ्या रिलीजनसाठी काही पॉलिसीज असतात. आता रिसेंटली महाराष्ट्रातले जे पुरातन मंदिरं वगैरे आहेत तर त्यांच्यासाठी स्टेट गव्हर्नमेंटने फंड जाहीर केला. बट असं होतं का की स्टेट गव्हर्नमेंट किंवा सेंट्रल गव्हर्नमेंट फक्त एकाच धर्माच्या इन्स्टिट्यूशन साठी करणार, असं करू शकत नाही. दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड. ओके, सो इफ गव्हर्नमेंट इज डुईंग द थिंग्स, सो गव्हर्नमेंट कॅन डू द थिंग्स फॉर ऑल रिलीजन्स, नॉट जस्ट इन फेवर ऑफ one specific religion. So this is prohibited under article 26. आणि आता तुम्ही and
and most of the time you must be visiting to some places. कुठल्या कुठेतरी जात असाल तुम्ही पर्यटन स्थळी वगैरे, बऱ्याचदा आपण धार्मिक स्थळी वगैरे जातो. So you must be observing that at those places there is a fees. Fees असते ना तिथे, व्हिजिटिंग फी असते 10 रुपये 20 रुपये वगैरे. So that is not tax, that is a fee. So fee can be charged by the specific religious institution. Okay, but fee is not tax because the taxation authority is government. Okay, not the institution. Okay, so this is Article 26. Next, write down Article 27. हे Article 27 होतं. Okay, so Article 27 आपण डिस्कस केलं, that is no taxation. Okay, then Article 28. Article 28. No religious instructions. No religious instruction. No religious instruction shall be provided. No religious instruction shall be provided in any educational institution. No religious instruction. No religious instruction shall be provided in any educational institution. In any educational institution, wholly maintain out of state funds. Okay, so suppose एखादी शाळा आहे, एखादा कॉलेज आहे की जे गव्हर्नमेंटचं आहे. So in those government schools and colleges, you cannot instruct any student in specific religious instructions. Okay, means if the government school and colleges are there, so you cannot even perform some sort of religious activities, rituals वगैरे काहीच नाही करू शकत. पण आपल्या इकडे सर्रास अनेक ठिकाणी केल्या जातात, तो भाग वेगळा. ठीक आहे. So if the BMC schools, TMC schools, okay, Jilla Parishad schools, and many schools I have seen, okay, we have our institution in Mumbai in BMC school premises. So I have seen that there were they were doing so many religious activities. Okay, they were performing so many rituals. So basically in government schools, colleges, which are run by government, okay, so the religious instructions are not allowed. Okay, and not even performance of some sort of religious practices or rituals, right? And those organizations which are receiving funds from the government, so they are also not allowed. But this is somehow allowed in those organizations which are administered by, like which are government recognized, but administered by some religious trust. So they can impart religious instructions to the students, but again, the forceful instructions not allowed to students. Means if somebody is not willing to accept those instructions, religious instructions, then he or she cannot be forced to take those religious instructions. म्हणजे तुम्हाला आता माहिती असेल की आपल्या इकडे वेगवेगळ्या धर्माच्या शाळा कॉलेजेस चालतात. त्यांच्या शाळा कॉलेजेसमध्ये इतर धर्माचे जर मुलं शिकत असतील तर त्यांना जबरदस्तीने त्या धर्माचं नॉलेज गेन करण्याचं कंपल्शन करता येत नाही. ओके, बिकॉज रिलीजन कॅन नॉट बी कंपेल्ड. रिलीजन इज अ थिंग विच इज व्हॉलंटरी. है ना, तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही हे करणार,
Okay, but unfortunately in our country, again, Article 28 is not followed at many places. Okay, like there are so many organizations belong to the different religious groups. So they are doing, they are promoting their religious instructions to the students. Okay. So anyway, keep in mind, it's very simple thing, because in your examination, they are not going to ask you a very in detail question. So just keep in mind that Article 28, no religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state funds. एवढंच लक्षात ठेवा की कुठल्याही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मध्ये जी सरकारी है, जो सरकारी है, वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मतलब धार्मिक शिक्षण नहीं दे सकते हैं. ठीक है. सो दीज आर द आर्टिकल्स विच आर रिलेटेड टू राइट टू religion. Okay, then we have article 29 and article 30 and article 32 also. हाँ, तो आएगा तुमच्यामध्ये कॅपॅसिटी आहे? हाँ, थकले का? हाँ, because I am here I am observing like those students who are in class, so they are tired now. हा, तुमच्यापैकी घरी जे बसलेले आहेत ऑनलाईन मध्ये ते थकले आहेत का सध्या सांगा मला. थकले नसाल तर मी कंटिन्यू करतो. हे बघा, हे सगळे थकलेत, हे सगळे थकलेत हे लोक. हा, हे थकलेत, हे सगळे इथे क्लास. हा, हे सगळे थकले. हा, थकलेत हे सगळे लोक. एनिवे, चला. सो या, ठीक आहे, स्टॉप करायचं पण आज. हा, चला ठीक आहे. सो टुमारो आय विल कंटिन्यू फॉर मोर टाइम. हा, काय टुमारो आय विल कंटिन्यू फॉर मोर टाइम, राईट? हा हा, मंडेला पण घेतोच होता. ठीक आहे. एनिवे, सो एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस डिस्कशन अप टू आर्टिकल 28? Yes, Yugang, Samir, and Samir, you got late today. Huh? Don't join late lectures. Okay, our time is 5 p.m. So you need to join lectures at 5 p.m. only. Okay, don't be late for 20 minutes, half an hour. If there is some genuine reason, then that is fine. Okay. Yeah, any question? Raj, Chitraksh, Chetan, Anurag, No doubt, sir. No, sir. Sagar, No, sir. जिगीषा, No, sir. पटेल, नाही आहे डाऊट. चला, चांगली गोष्ट आहे यार, चांगले पुरात तुम्ही डाऊट नसते म्हणजे. चला, ओके. सो आय स्टॉप टुडेज सेशन हियर. रीड all those provisions, all those articles, and tomorrow we shall continue with the constitution only. On Monday we shall go for geography, and from next week there would be lectures on science. Okay, other faculty will start science session. Thank you very much.